The Unariana marmorata is commonly called the Adriatic marbled bush cricket. It is an endemic species of North Adriatic coasts. It was thought to be extinct. Then in 1996, one remaining population was rediscovered, and this instigated further researches. We are in one of the potential translocation sites for reintroducing the Unariana marmorata in the Venetian lagoon. You have in the background the old town of Venice, and we are here in a natural patch of the Venice lagoon. It is a marshes area with salicornia and other typical plants of this salty area. There was this entomologist studying a lot in the area, and he was collecting before the activities against mosquitoes and the drainage of the land, and he had in mind all the insects that he was finding in the field in this area. And then he came here after years, and he found what he described as the sound of death, because there was no song of crickets, there was no sound of insects, no buzzing sound. And so there's an opportunity to think about the habitat from a positive or proactive sense of how to reconstruct or how to build habitat for the cricket that also serves as a sentinel for habitat health or ecosystem health as part of the longer term flood defense management on behalf of Venice and the surrounding cities to address this management challenge. Here is more solid. The existence of a species is like a knot in the web, in the net of the environment. If you restore these knots, you contribute in establish what is the original shape of the environment because of all its components that were once present. And this is why we are here today, to try to restore a small piece, a brick in the wall of the biodiversity. Really fits into the Italian cultural history and ecological conservation. It's like a hand in glove situation where the translocations happening in Australia caught the edge of the spear of what's happening in Italy. Right. Grazie. Grazie. I confini di Valle Averto sono quelli che vedete oltre quel grande lago lì, fino a là in fondo dove c'è il bosco e fino a quegli alberi che si vedono là in fondo. Valle Averto in tutto sono 500 ettari, mentre la riserva sono 205 ettari. Oltre i confini di Valle Averto sono presenti altre valli da pesca in alcune zone, nella zona nord e anche nella zona sud, e dei tratti di laguna aperta invece nella direzione oltre il Grande Lago. La trasformazione che c'è stata nei secoli anche nelle valli da pesca, che inizialmente erano permeabili, le barriere con cui erano chiuse erano fatte di Phragmites australis, quindi permeabile all'acqua alta e all'acqua della laguna. Nel tempo proprio le modifiche climatiche e l'aumentare dei fenomeni di erosione ha portato a chiudere queste valli da pesca, perché erano delle attività economiche, e a chiuderle con argini di terra battuta, insomma, quindi a chiuderle completamente alla dinamica delle maree. E questo, sì, certo, questo ovviamente ha provocato un cambiamento degli habitat
E questo potrebbe essere, sì, in un certo senso potrebbe essere quello che potrebbe succedere alla laguna se le chiusure fossero troppe, fossero continuative. È difficile dire in anticipo quelli che potranno essere i cambiamenti, però una presenza comunque, per esempio, maggiore di questa specie potrebbe anche favorire, essere anche un punto di maggiore alimentazione per alcune specie che magari sono poco presenti all'interno dell'oasi perché magari non trovano sufficiente alimentazione, quindi potrebbe instaurare delle nuove connessioni ecologiche e quindi delle nuove reti ecologiche potrebbe costituire la preda di possibili predatori, quindi instaurare delle nuove dinamiche. Potrebbe limitare la presenza un po' della Phragmites, però la Phragmites diciamo che è una pianta molto forte, quindi non credo che impatterà molto negativamente sulla presenza di questa specie, anzi è in espansione all'interno dell'oasi, quindi This is a managed landscape. It's managed in this condition, and you also mentioned before that historically, the rivers flowing in, the acqua alta, it's a very dynamic zone. Noi adesso dobbiamo gestire le acque per garantire la conservazione di questi ambienti. È una cosa che però già facciamo da quando l'oasi è nata. L'habitat è importante perché diciamo che Valle Averto, come l'intera laguna, rientra all'interno della rete Natura 2000, è una rete di aree individuate per l'importanza di presenza o di particolari habitat o di particolari specie animali, presente in tutta la comunità europea, è una rete di aree protette per la conservazione degli habitat e delle specie. Noi, avendo individuato in precedenza con dei botanici che avevano fatto degli studi degli habitat che sono individuati come prioritari, quindi non sono solo protetti a livello europeo, ma rientrano in una lista di habitat prioritari, quindi i più importanti. Il grillo, se non è presente all'esterno, non può arrivare, diciamo, da solo, e per quello importanti sono anche i programmi di reintroduzione di specie che sono a rischio di estinzione. Almeno questo è quello che crediamo noi e per quello abbiamo aderito al progetto. Siamo veneziani, veri veneziani da generazioni. Abbiamo una strong connection con quello che è la laguna perché non è un posto facile dove vivere, ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche, però diciamo che se ci sei nato dentro, ci vivi, è qualcosa che ti riempie di soddisfazione quando riesci a lavorarci. E la nostra famiglia diciamo che è impegnata su quello che è l'ingegneria, tutte attività legate all'ingegneria navale, civile, idraulica, e ci sentiamo di avere un grosso know-how su quello che si può e non si può fare nella laguna di Venezia. Andiamo a vedere il workshop. Possiamo andare dentro? Vincenzo. Qua abbiamo la qualsiasi su strumentazione su cui possiamo lavorare, in particolare quando avremo le zattere le porteremo qui con la strumentazione lavoreremo quello che è la copertura delle wetlands dove andranno messe piante, grilli e quant'altro. Principalmente l'operazione di costruzione prevederà appunto l'assemblaggio delle isole, quindi delle due parti delle isole. La terra da mettere all'interno per preparare terreno fertile appunto per i grilli. A casa alla fine dei grilli verrà tutto alimentato da un sistema di irrigazione perché giustamente
ne hanno bisogno, che verrà installato all'Arsenale, nella zona dove verranno ormeggiate queste wetlands in linea sotto alla struttura delle gaggiandre. È un luogo veramente molto bello. So we wanted to represent the cricket to the public in a way so that they can learn about the song of the cricket and understand that that song represents the health of the population, and it also represents a healthy ecosystem. So they're very useful in the sense that not only does it increase biodiversity value because you're introducing another species, but they also catalyze additional species visitation and can essentially grow an ecosystem. So there's going to be a symbolic translocation or movement of the population onto floating wetlands from land to water, which is where they exist, intertidal zone, and then we'll take those floating islands to the translocation sites, and the whole approach ideally will become a model for how translocation could occur. The MOSE is intended to control or manage the Acqua Alta flood risks, particularly for Venice and the cities around the Venice Lagoon. But a side effect of the MOSE is that it's altering the hydrology of the lagoon itself. So by protecting Venice, you run the risk of impacting the entire lagoon. There's an opportunity with the cricket to explore and discuss, have conversations about the management and biodiversity systems across the lagoon and how that is going to be dealt with flood defense strategies over time. Those are the kind of conversations we hope that this exhibition can bring forward. All right, 3, 2, 1. Yeah, that's good.